Ja, Yiche ist der Vertrauen. So, und das ist die ganz wichtig. Und das haben wir schon etwas, aber nicht ganz stark. So, Vertrauen kommt mit der Hingabe. Ja, so diese Doppel-Deba, tibetisch nennt man manchmal Deba. Deba heißt der Hingabe oder Vertrauen. So, erste ist ich will. Also ich will auch Buddha zu sein. Ich will auch Erleuchtung zu erlangen. Ich will auch befreit vom Leiden, Samsara. Und zweite, ich kann. Ich kann, weil Buddha hat das gemacht. Äh, zuerst, ich will, also ich wollte auch. Aber zweite ist, ich kann. Ich kann, weil Buddha hat das Erleuchtung erlangt. Und jetzt wir schauen diese Bhikkhuni, Lakshimakara war sehr, sehr, sehr schwieriges Leben gehabt. War sie krank und hat das Problem gehabt, aber hat sie endlich Erleuchtung erlangt. So, das ist mit dem Vertrauen, ist ganz, ganz besonders. Und dann ist auch motiviert. Man muss motiviert, ist die ein bisschen, wie sagt man so, fleißig zu sein. Oder ich will und ich kann, aber ich mache auch. Oder ich mache und du nicht machst, ich will, ich kann und dann lassen kann, dann kommt nichts. Aber ich mache das, ich gebe mein Gas. Ich will das Praxis zu machen, nicht faul zu sein, nicht immer etwas ein Ausreden gefunden, heute habe ich kein, heute kann nicht, morgen, nächstes Mal kommen nicht, nächstes Mal, wir sind ein bisschen anders. Jedes Jahr geht äh, anders geendet, oder? Und deswegen wäre ganz gut, so heute zu denken. Erste, der habe ich erzählt, Buddha Shakyamuni, wie war das ganz wichtig ist. Ja? So, deswegen diese drei Buddha. Denkt ihr daran und macht das auch für Praxis. In diesem Monat wäre ganz gut mit der Buddha, Medicine Buddha, Amitabha und Shakyamuni als Buddha. Und besonders ist der Avalokiteshvara längere Mantra, und ihr kennt, nicht nur Mani Padme Hum, oder auch wenn ihr kennt, das die längere Mantra, und das hatte die Lakshimakara, diese weibliche Ani, Nonne, erste Nonne in Tibet, in Indien, hat sie Erleuchtung erlangt. Alle anderen Yogis waren überrascht. Ich sage, was? Wie konnte das nicht? Habe ich gesagt, das kann nicht sein. Aber hat sie gemacht. Und sie war sehr stolz, Lakshimakara. Und deswegen, in diesem Monat, ich hoffe, viele Frauen auch Erleuchtung erlangen. Vielleicht haben wir das Möglichkeit. Das motiviert, oder? Und deswegen wäre es sehr, sehr gut. Okay, ich rede nur kurz Englisch, dann gehen wir weiter. So today we have Medicine Buddha practice. Medicine Buddha is one of the very well-known, one of the very important Medicine Buddha, Buddha Shakyamuni, and Amitabha Buddha. Sometimes in Tibetan it's called the three gems Buddha. It is something that very unique, special. So we always have Buddha and Bodhisattva and the deities. So from the Buddha, there is a countless Buddha. There are so many Buddhas exist, but mostly that we practicing is the Amitabha Buddha. As for the after when we passing away, and the guide to the enlightenment, guiding to the from the Bardo. So we do the Amitabha Buddha. Then for the healing, especially for the physically, mentally, we do Buddha, medicine Buddha practice. But on top of that is very important nowadays to remembering the Lord Buddha Shakyamuni, the Prince Siddhartha, which was got enlightenment 2,600 years ago, who has been practicing and meditating through the compassion and loving kindness. There was no any other practice than except that. So training of the mind, enlightenment, Buddha has got enlightenment. So remembering these days is everybody know internationally, it's called the Vesak, and then Buddha's parinirvana, and Buddha's anniversary of the Buddha's death, and then it's the Buddha's birth, and Buddha's also got enlightenment. So these three very important
terms coming. So in Buddhist, this is the most important. It is like our Christmas term. So we are really approaching the practice rather than ceremony, rather than making parties, rather than just for the eating together, but it's more with the practice, remembering, recalling some Buddha's what he did it, how Buddha become enlightenment, what was the ground, what was the reason, what is the fundamental practice. Has Buddha did yoga, Zalung, or something like that, or Buddha really focused on the loving kindness, compassion, bodhicitta. So if we think that this is now coming the month, Tibetans will be the 4th month, 15th day, but I think internationally the Tibetan 3rd day, 3rd month, 15th day will be now. So it's just very special. It has also the very special day for the now the Mount Kailash, and that is the horse year, opened the year of the Kora, the system, the circumambulation, and also the Vesak day will be very crowded. It has believed in the Hindu tradition the Lord Shiva's resident place is the Mount Kailash. The Bon tradition, the first Buddha of the Bon is called Tomba Sherab, was born there, is the birthplace. And even the Jainist tradition, they believe this is the tradition. There is some special path, stage, which all in the Kailash. So that's why Kailash is very well known. And then it's the good practice now to remember is the multiplying everything. So it is the whatever you do, it will be multiplied. So it become one mantra become the 100 mantra, 100 mantra become 1,000 mantra, 1,000 mantra become the 100,000. So it's easy to make a Monroe practice. I think so. So this is the very special month. And now to remember the Lord Buddha, as I said, and this month is very good practice of the fasting retreat, Nyungne. So many country, many people drink maybe Nyungne, fasting retreat, because the first an Indian bhikkhuni, the female nun who got enlightenment, healed her sickness. It was the Lakshimakara. The Lakshimakara was the Indian lady, poor lady, and got a very bad sickness, leprosy, and then she could not cure that. She could not meet her family. She could not meet her friends. So stay alone in the on the cave. That she only know is the Buddha, compassion Buddha, and only know is the mantra. So she practiced that year long. It took her almost a year. Then one day that she had said the vision, saw the Buddha. And that moment, it was really amazingly different than the 1,000 arms Avalokiteshvara. It was different than what we thinking now, what we see in Tanga statues, which people have painted. It's the painters painted. It's not same like that. So through that, she could cure whole her disease. She was healed. She was healthy, powerful, energetic, and that she found that the fasting retreat, because she asked to the Buddha, is that your blessing? Or is that you helped me to heal all this disease, sickness? So the Buddha compassion, Avalokiteshvara replied to, no, it is your own practice. Through this motivation, you're purifying all negative karmas, especially from the eating. Through the eating, we kill animals, we do lots of things negative, which we do not aware about that. So that's why you purified all this negative karma. So now you become the bhikkhuni. So she took the vows and she became the enlightenment. She wrote the pricing Avalokiteshvara long pricing text. The price is very, very good. So that was that she wrote it. So that's why this month is very good to do the fasting retreat. At home, you can do even 1 day, 2 days, a week, and days. Fasting retreat is very beneficial. It is very important. So that was the first bhikkhuni. The bhikkhuni tradition comes from the Lakshimakara.
So she took the fully ordinate vows from the Avalokiteshvara. So what better can do? So that's why after that, so it become the traditionally practicing. So today is the good day to remember the Lord Buddha's activities, Lord Buddha's kindness, Lord Buddha's what he did it. So the main thing is love and compassion. We do lots of practice, but we have to really do practicing loving compassion, love and compassion, bodhicitta practice. Meditate on that. So focus on that is very, very important. By the doing that, so we can achieve a very good result in this very lifetime. So that's why the beginning Palmo Lakshimakara has found that the fasting retreat system. So it's a long mantra of Avalokiteshvara, and practicing 1,000 arms will be very special in this very month, in this very month. It is to purifying karma, the strongest one. There's no better than do that. So that would be very, very good for that. And now we have all these systems here today practicing, but most of these come from the Lord Buddha. So they need to remember Lord Buddha's kindness, Lord Buddha's what he did it, and what he has given us. We have to remember that, very, very important. So medicine Buddha, Buddha Amitabha, many Mahayana traditions reading the sutra, but we also approaching the tantra, mantra recitation, visualization on yourself. Because before you just read sutra and you bring the offerings to temple, monastery, and that's it. But actually you have to practice. If you don't practice, it cannot be achieved and cannot be fulfilled your wish. So that's why it's very important to have the practicing together. So now today we do hear the medicine Buddha, very near lineage from the Yuthok tradition. The Yuthok was the Tibetan medicine doctor who founded this lineage. It's called the Yuthok Nyingthig, means the essence of the Yuthok. The Yuthok was the manifestation of the Buddha himself. Yuthok was not just of the human, it was the manifestation of the Buddha medicine, and not reincarnated, but a manifestation. So that's why many techniques from the Yuthok, which is not even taught with the four tantras. The four tantra text, Tibetan medicine, has not talked, but Yuthok used to say, so it is not stated in the Yushi, the four tantra, but it is the my style, new style that Yuthok used to say how to treatment give. So there's many curing disease, sickness through the Yuthok himself. So they found that the medicine Buddha with the Sambhogakaya with the four dakinis. So Sambhogakaya with the four dakinis, so it's the root accounting or root outing the disease sickness, our man sickness. So that's all world. We wish to all peace. We want to have no more violence, but it need to come from the mind, not from the outside. So the practice relying on the loving and compassion, bodhicitta is the key point practice. Because if we ask the older lamas now who survived from the many difficult times, so such as cultural revolution, etc., many other countries as well. So when they asked how you survived, how you come, and how you could escape in such a situation, so most of them saying it is because of the loving kindness, compassion, not because of the one deity and one wrathful deity and powerful deity, such as Mahakala, Yamantaka, etc. But many of them say because through the compassion, Tara, Avalokiteshvara, medicine Buddha, Amitabha, Buddha. So thinking of those are very, very effective, very helpful. So that's why it will be very good to do the practice of the medicine Buddha. So this is the tradition from the Yuthok, healing power with the guru. So everything related to the Lama, everything related to the guru is more near lineage for you. So everyone we need Lama, everyone we need a guide. So today is the medicine Buddha as Lama.
Lama is the Yuthok tradition. So it is the hearing transmission. So he gave through his students. So it's the three kind of the connections together. First is the Lama. Second is the Buddha itself. Third one is the Dakinis. So the Buddha is Yidam, Buddha medicine as your deity, Yudo as your Lama, understand? And then four Dakinis as your Dakinis. So it's the Guru Deva Dakini. Guru Deva Dakini. Guru here is the whole today is the Yudo, the medicine doctor of Tibet, is the Yudo Yonden Gombo. So the first Yudo. So this is the Lama, is the manifestation of the Buddha, it's not medicine Buddha, but it's Lama, who will help you us to eliminate and to purify, to remove the ignorance. The ignorance of the mind is the so deep. We are ignorance means the mental defilement which we don't know. So our life, why we suffer, why we have got sickness, why we got problems, because we don't know the future, what coming. We don't know even what will be tomorrow, what will be happen. We just imagine. We just thinking, okay, tomorrow will be like this. We only know the what kind of weather will be tomorrow, but it's also not always sure. But we have no idea. So that's why ignorance means not knowing. Ignorance means not clear. Tibetan, it's called the marikba, or it's called the nyomong. So nyomong means you don't know it. It's very mean, because it would be better to know, but we don't know how long we live, what will happen physically, mentally, what will be happen with my life, what will be happen tomorrow. Even tomorrow we don't know. So next few years, so what we doesn't know nothing. So that's why we just go. We are like blind. We are like blind because we doesn't see. We don't see tomorrow. So we don't see at all, right? So that's why it's called the ignorance. So caused many disease, sickness through our not knowing. We don't know is this healthy or not. We don't know it is good for me or not. We eat just it would taste good. When we are very tired and very hot, and then we say, okay, on time it's okay. Let's see, we drink some energy drinks, I don't know, whatever. It's relax lots. It relax, and you say, oh my God, finally got something, and we don't know it's good or not. You know, sometimes even we know, sometimes we don't trust. So that's why the great master Gamboba said, you know it, but you don't trust. You think it's okay. I know it's not good, but I'm, it's what we say. So that's why the first is the Lama. Lama as the Yudo Gombo. So we have the picture here, and there is small, both are. So Yudo is the Lama who will be removing, clarifying, and eliminate all the negatives physically, mentally, caused by the ignorance. Understand? It's really important to know that. Second, medicine Buddha, today medicine Buddha as Yidam. Yidam means the medicine Buddha as the deity, is the Sambhogakaya. Sambhogakaya is the pure body, pure illusions body. It's like rainbow body. It's like a rainbow body. It's like a light body. So it's your deities. Deity is the medicine Buddha as Sambhogakaya. So we saw the small picture and small booklet. On top of there is the blue Buddha. This is the exactly medicine Buddha, but form of the Sambhogakaya. So that is the now your Yidam. So Yidam means Deva, Sanskrit Deva, understand? So Deva is the disease, illness, sickness, which caused by the hatred. Hatred is the aggressive, yeah, aggressive aggression. So which is called the
yidam to eliminate that all your, it is our sickness which to remove from the hatred caused by that. Hatred is very dangerous. It really destroys all the immune systems. When you are always angry, when you are always aggressive, when you're having that and you think it's good, it's not good at all. It's not good for the mind, but it's not good for the healthy. The most of the heart problems, heart attack, what you call, of course, chronic medicine, maybe there's many causes with the fat, also, etc. But in generally medicine is the mind, is hatred, is such a cause lots of problems. So that yidam, visualizing the medicine Buddha as Sambhogakaya, is the antidote of the hatred to pacifying, that is to become the peaceful, happy mind. So this is the really important to know how to use it. Understand? So your yidam is Sambhogakaya medicine Buddha, not the Nirmanakaya today. And that has the quality to pacifying and to make peace our mind. Just thinking about that, because it is the light, pure illusions, rainbow body, so which makes you peaceful, which makes you calm, which has the power of the calmness, cooling down. So your yidam is the medicine Buddha with the Sambhogakaya form. Think about that. Meditate on that, very important. And this medicine Buddha practice has the 4 dakinis. The 4 dakinis are symbolized of the dakinis, Lama Yidam Dakini, I said Guru Deva Dakini. So the dakini here, the 4 dakini, which is the to remove and to letting going the attachment, the caused by disease, sickness, attachment, because we have desire. Through the desire, we get lots of the sickness, disease, or physically, mentally. So it's very difficult to say no. It's very difficult to change your habitual patterns. It's very difficult, and people think this is my way. So sometimes we accept, and we think we cannot cure, but that's not true. We can cure, we can be free, because if you change your habit and you change your way of lifestyle. So in Tibetan medicine, it's called changing the lifestyle. Changing the lifestyle is not very easy maybe, but it can be done, understand? When should we get up? When should we go to bed? What should we eat? What should we not eat? When should we meditate? When should we recite mantra? It's related to the disciplines. Disciplines, dakinis will help you. Dakinis is the activities, whatever activities we do, eating, sleep, going, working, everything is with the dakinis will help you. So that's why it will to release and to letting going with the attachment, disease, sickness caused by attachment. That makes lots of problems. So the root problem for the attachment, ignorance, hatred, attachment, to release for that is the 3 today here. So 3 symbol or 3 categories of the medicine, the Sambhogakaya medicine Buddha. As I said, Yuthok is the Lama, is where it was Lama, and it is your Lama. So guna, mantra afterwards comes guna. So we will read the mantra together. We need to know that. So Yuthok is the Lama. And medicine Buddha, Sambhogakaya medicine Buddha is your yidam. And the 4 dakini is your dakinis. So what they will do is, first one, Yuthok as Lama, to eliminate and to how to say release from the ignorance. Ignorance today here even is called the blind. Blind means we don't see, right? We don't know. We don't see and we have no idea. So we go for that.
The second one is the medicine Buddha as Sambhogakaya form, which is the practice Yidam. So the Yidam is the DD. Yidam means that your heart connected to that, your truth power. Yidam is your truth power. Lama is your truth nature of mind, understand? Then the darkness, the third one is the four darkness. This Tanga, this practice has four darkness. The four darkness are different activities to cure all disease, sickness, especially from the release from the attachment. So when we are free from ignorance, hatred, attachment, then life is perfect. No sickness, no disease, no sad, no depressed, no any kind of problems. It will be really good. So that's why medicine Buddha has these three mind poisons: the poison of the ignorance, the poison of the hatred, the poison of the attachment. Gotcha. So why we call it the poison? Because it's really poisons. When you're eating the poison, we die, right? We have to go to doctor. We have to go to the hospital. Otherwise, it's not easy. Same way, if this poison is with our mind, we have to go to the Buddha. We have to go to the practice to cure and to purify that. So that's why it's very important to have this mental understanding. So these three, mind poison is the cause of the problems, everything. So from this will make you our elementary disbalance. So the four element, fire element, wind element, water element, and earth element become your enemy. It's called your enemy, means they become not your friend. So they are becoming the disbalance, and they become the impropos. So it's really difficult. So the lung tipa begin, the wind disease, disease, and the gali or tipa disease, and the fire, all the four diseases coming because of that. So that is the four diseases we call. Either we have Schleimkrankheit, either we have Phyllium disease, and the bile and the wind. So the fire actually is called disease, hot disease, I understand. And then it's the kind of like a wind disease and all mixed. So these four will be coming, then we get problems physically, mentally as well. So that's why it's very important to have the practice today here with the medicine Buddha. It is Nyelam. Nyelam means it is not a long lineage. The lineage is more near. From Buddha until now, 2,500, 600 years. But from Yuthok here is now maybe 1,000 years. Let's say 7th, 8th century start. So it's not very far. So when we think with our doctor from Drupon Dharma Kitty, then it's not even 800 years. It's 600 years. So it's very, very near. So it's more effective. And you feel that more near. It's called the Nyeju. Nyeju means near lineage, longer lineage. Understand? Longer means from Buddha until now, but near means from our teacher until now. So it's very near to you, close to you, and that will be very beneficial. So jetzt haben wir, ich habe gesprochen über die Medicine Buddha Praxis, besonders die Sambhogakaya Medicine Buddha. Heute haben wir Sambhogakaya Medicine Buddha Praxis. Und diese Praxis für hier normal, es gibt Sutra und Praxis mit der Nirmanakaya, Medicine Buddha, Avalokiteshvara, der Amitabha Buddha und auch die Buddha Shakyamuni. So heute haben wir hier Medicine Buddha Praxis als Heilung. So diese Heilung-Methode kommt der tibetische Medizin, Verbindung mit der tibetischen Medizin. Auch dass die Yuthok war der erste tibetische Arzt.
as Lama, Manifestation von der Buddha, Medicine Buddha selber. So Medicine Buddha nicht die wiedergeboren, nicht die Reinkarnation, sondern eine Manifestation von der Buddha, Medicine Buddha, als Lama. So heute praktizieren wir diese dreifache Praxis, so nennt man Lama. Und die zweite ist Meditationsgottheit Yidam, die dritte ist der Dakini. Alle diese drei in eine Praxis, in eine Sadhana. So, das ist die ganz besonders Praxis. Es ist die nicht so weit, die Linie ist auch ganz nah uns, ganz nah. Deswegen haben wir mehr Kraft, mehr Segen auch, so Linie von der Medicine Buddha. So hier habe ich gesagt, dass die drei Gottheit oder drei Praxis, Hauptpraxis. Erst ist der Lama. Lama ist die, Yuthok selber ist der Lama. Heute unsere Praxis, Yuthok Gombo ist der Lama. Die Bilder haben wir hier. Das war nicht nur ein Arzt, und ein Doktor, gebärtischer Arzt, sondern er weiß alles. Er weiß die Vergangenheit, Zukunft. Er weiß die Ursachen und Wirkung. Er weiß die verschiedenen Krankheiten ohne berühren, ohne Diagnose zu machen. Er sehen, hören, er weiß das schon. Das heißt, die Klarheit, ich sag mal, Hellsichtigkeit erreicht, diese City erreicht. Und darum nennt man Lama. Und das ist die erste Lama. Das die Lama bedeutet hier, die Grundheilung ist die unsere Unwissenheit. Dass die Beseitigung des Unwissenheit, Zähmen der Unwissenheit, weil Unwissenheit bedeutet, heute ist diese Praxis, ist, dass wir sind blind. Wir sehen nicht. Wir sehen auch nicht, was kommt morgen. Wir haben keine Ahnung. Wir machen Planung schon, wir machen etwas dazu, aber wissen wir nicht. Morgen kommt oder nicht. Oder morgen ist, bin ich krank oder bin ich glücklich oder traurig, weiß auch nicht. Man weiß gar nicht heute bis heute Abend auch. Und das ist, die nennt man Unwissenheit. Nicht bedeutet Dummheit, habe ich immer gesagt. Unwissenheit bedeutet, wir wissen nicht. Das ist das Problem. Oder? Das wäre gut, man weiß schon ein bisschen, aber man weiß nicht. Viele denken, ja, ich weiß schon, ich gehe nach Indien, ich gehe nach Nepal, sagt man, und dann vor 2 Stunden, 3 Stunden, manchmal sagt der Flug geht nicht mehr. Aber es wäre gut, man weiß das schon, dann musst du nicht kaufen. Dann musst du nicht so viel Stress machen. Verstehst du? Das wissen wir nicht. Darum sagt er, diese allwissende Weisheit haben wir nicht erreicht. So, der Lama ist die allwissende Weisheit erreicht. Darum kann das die heute ist der Lama das Gegengift für unsere Unwissenheit. Viele Krankheit kommt von der Unwissenheit. Wir wissen das nicht. Ist das gut oder nicht? Manchmal Arzt sagt das gut und dann die Leiden sagt, das ist Bio und das ist sehr gut. Das gibt viele Einleitungsgeschrieben darauf und das ist gut für das ist gut für das, dann laufen wir einfach so. Aber wir wissen nicht. Und das macht ein Problem, oder nicht? So, deswegen, der Judo ist die Gegengift für das Anhaftung, Unwissenheit. So blind heißt blind, dass wir sehen das nicht mehr. So, das ist die erste Praxis, Yuthok Gombo. Einfach das Yuthok denken. Später kommt der Mantra und das ist die Lama. Der Lama, Medicine Lama. Wir haben heute Medicine Lama. So, das bessere, nicht nur Dharma, auch Medizin Lama. Ja, ist unser Doktor. Dein Hausarzt ist Yuthok heute. So ist besser. Es ist ganz immer da. Musst du nicht anrufen, musst du nicht abmachen. Der ist immer da. Der hat Zeit für uns. Und das ist die Yuthok Unwissenheit, Beseitigung, Zähmen und befreit von der Unwissenheit. Alles Krankheit, vom Körper und Geist, beides. Psychische Krankheit und körperliche Krankheit. Zweite ist die Sambhogakaya Medicine Buddha Form. Die Form ist heute Sambhogakaya. Sambhogakaya bedeutet, ist der reine Körper.
Illusions, rein Illusionskörper, wie ein Regenbogenkörper, wie ein Lichtkörper, nicht wie unser Körper mit der Fleisch, Knochen und alle diese Probleme, sondern ist eine Befreiung, befreit von diesem Körper, so als unser Yidam. Yidam heißt Meditationsgottheit. Ja, so Deva, Sanskrit nennt man Deva Yoga, und das ist die ganz besonders, damit dass unsere innerliche, dass der Hass befriedigt, Befreiung von der Hass, zähmender Hass. Und der Hass bedeutet heute hier nicht nur aggressiv, sondern Hass ist innerliche, dass du hast nicht gerne, das heißt, die du machst nicht. Und das ist manchmal macht unser Geist total verwirrt, wütend, bösartig und kurztemperament, und Hass nennt man Essen unser Immunsystem aus. So deswegen ist sehr gefährlich. Viele Schulmedizin erklärt, dass die Herzprobleme, Herzinfarkt, alles kommt mit verschiedenen Gründen. Aber bei Yoga in tibetischen Medizin nennt man, das kommt von der Hass. Und so viele Hass und dann geht kaputt. Und dann geht Problem. So deswegen zähmen, das ist die Yidam. Du siehst das rein, du siehst das Reinwahrnehmung. Und jemand hast nicht gerne und jemand hast wirklich Problem, versucht, dass der ist auch Avalokiteshvara, aber der hat auch Buddha Natur. Und sie ist jemand, hast du wirklich Probleme, eine Frau oder so, dann denkt man, die hat auch Natur hier, ist Tara. Ich glaube schon, oder? Und der ist auch, hat Buddha Natur. Und so die Reinwahrnehmung ist, wie können wir das, die Hass abhören und zähmen. Das ist die Yidam-Praxis. Medicine Buddha als Sambhogakaya-Form hat Kraft zu zähmen, Beseitigung, Reinigung für die innerliche Hass, alles Krankheit, auch Körper und Geist, beides Krankheit, Reinigung mit der Medicine Buddha praktizieren als Sambhogakaya. Sambhogakaya bedeutet es auch eine außergewöhnliche Gut oder so exzellent, nennt man exzellent. So es gibt exzellente Land, exzellente Umgebung, exzellente Belehrung und so weiter. Deswegen ist die immer gut. Exzellente bedeutet gut, oder? So ist immer gut, immer ausgezeichnet. Ausgezeichnet Land, ausgezeichnet Lama, ausgezeichnete Zeit. Ja, aber jetzt im Moment denken wir Schlechtzeit. Und darum haben wir Hass. Sagt man manchmal, ich hasse die Zeit, aber du kannst nicht hassen mit Zeit. Aber ich höre manche Leute sagen, ich hasse diese Zeit. Für was? Und das ist wir haben nicht innerlich übt, dass Zeit ist ausgezeichnet, ist exzellent, ist hervorragend. Zeit ist im Moment sehr schön, aber wir sehen das nicht. Darum sind wir nicht glücklich. Darum sind wir traurig, depressiv. Depressiv kommt vom Hass. Viele Menschen hassen ihr eigenes Leben. Ich hasse mich, sagt man so. Und dann machst du nichts. Dann ist es sehr gefährlich, weil da gibt es keine anderen Medikamente, nur Bodhicitta. Aber die Bodhicitta, die üben nicht. Und dann, was gibt es so? Das also depressiv kommt, wenn jemand hasst Leben, sieht keine Chance. Und das ist sehr gefährlich. So deswegen, bei uns nennt man das die Praxis hier Yidam. Yidam, wenn du bist Yidam, dann hast du nicht. Und du bist heute Sambhogakaya Buddha, und dann natürlich kann man nicht Hass haben, sondern gerne. Liebe, oder? Und deswegen ist ganz besonders mit dem Medicine Buddha Sambhogakaya ist heute als Yidam, zweite Praxis, Deva. Reinigung vor Hass, Zähmen, Hass, alles Krankheit und alles Problem. Der letzte ist die 4 Dakinis. Diesmal gibt es 4 Dakinis Umgebung, die Gefolge.
Gefolgen des Medizin Buddha Sabokakaya gibt 4 Dakini. Diese 4 Dakini ist die Dakini. So Lama Yidam Dakini, Guru Deva Dakini. So die 4 Dakinis ist die Loslassen. Loslassen, einfach ziehen lassen. Ziehen lassen, loslassen für die Anhaftung. Anhaftung begehrt, habe ich einfach gesagt. Begehrt ist und macht unzufrieden. Unzufrieden, dann kommen Krankheit. Unzufrieden, dann kommen körperliche auch viele Krankheit, weil diese nennt man die Anhaftung, macht das die 4 Elemente nicht unbalanciert, ist nicht balance. Und manchmal nennt man die sind als Feindschaft. Nicht der Freundschaft, sondern Feindschaft. Da. Tibetisch nennt man Talang, Jungwa Talang. Es ist sehr komische. Wasser kann sein auch wie ein Feind. Erde kann sein wie ein Feind. Und dann hast du wirklich Problem. Ja? Und das ist nicht balanciert. Und deswegen ist der nicht ausbalanciert. Deswegen die 5 Dakini ist die zu zähmen, loslassen und ziehen lassen der Anhaftung, damit dann bekommen innerlich zufrieden. Egal welche Lebenssituation, Lebensbedingungen haben wir, aber damit zufrieden, damit Bescheidenheit, für Zufriedenheit, Genugsamkeit. Genugsamkeit kennt ihr, aber Genugsamkeit zu haben. Und das ist nicht einfach. Aber das mit der Praxis schaffen wir. Und so sieht wir, dann sind wir, ganz Welt ist zufrieden. Samsara kann man nicht ein Frieden sein, weil Samsara ist so. Samsara ist so, aber wir kann man das machen. Alleine, eigene selbst, das kann man schon machen. Deswegen, dritte ist der Sambhogakaya Form Medicine Buddha. Nein, 4 Dakinis, dritte ist die Dakini. So die 3 Geistgift. Anhaftung, Hass und Unwissenheit, Hass und Anhaftung 3. Da haben wir auch vorher letztes Mal diese Übung gelernt. Und das ist genauso. Das ist die Medicine Buddha Praxis. Und jemand macht diese Praxis, dann macht er das Praxisübung, wäre noch besser. Und das passt zusammen. Das heißt Verbindung mit dieser Praxis. So deswegen die 4 Krankheiten nennt man Tibet. Es gibt der Windkrankheit, Lungnasa. Lunge heißt Windkrankheit. Die Windkrankheit ist sehr, viele haben abgeregt, kann man nicht gut schlafen und Atemprobleme und auch, dass die Verwirrung, alles mit der Windkrankheit, Lungen, ist sehr schlimm. Ja? Und zweite haben wir gelernt, ist die Gali Tiba so genannt, die Gali, aber eigentlich das ist die Hitzekrankheit. So alles Hitzekrankheit bedeutet nicht zu viele Hitze, sondern Verdauungsproblems und alle das ist die Gali oder Krankheit, Tiba heißt Tibet, Tiba-Krankheit. Gibt viele und das kommt mit der Hass auch. Und dann nächste Krankheit ist der Schleimkrankheit ist Begen und das ist Erde, Wasser zusammen, entweder zu viel oder zu wenig oder irritiert, diese Element nicht balanciert und dann haben wir Problems. So alle dies zu balancieren, manche gibt es dann die dritte ist alle gemischt, 4. So alle das zu ausbalancieren, Heilung, Zähmen ist der Medicine Buddha. Aber die Sambhogakaya Praxis ist ganz besonders, ist wirklich Heilung. Nur der Mantra kann man heilen alle diese Problems, was wir jetzt sehen. So deswegen wäre es sehr gut, wenn wir praktizieren, diese Praxis zusammen zu machen. So jetzt machen wir zuerst einmal Praxis, Text, Sadhana zusammen und danach Mantra rezitieren wir zusammen, diese kurze Mantra. Und das wäre sehr gut. So now we're going to do the practice. But those English speakers, you need to wait until mantra. So the mantra we can read together. So until mantra, so you don't have the text what we're going to read here. Unfortunately today,
but the after mantra I will tell you, and then we can recite together. So the healing will be the same, everybody, not more and less, right? So habt ihr diese Text? Erste Linie Gebet. Wir gehen erst diese kurze rote Gebet, diese rote Büchlein anfangen. Motivationstext. Seite 1, oder? Da ist auch da. Deutsch. Ja, darauf. So. Indala dangwara jebe dra no bara jebe ge tarawa tam je gembe parade cho bara je tam je ge zo je ma nam ka da nyam be sem je tam dewa dang de dong da je nyuro de la na me yang da ba zo be jang jo ren bo to bara ja. Hassende Feinde, schädliche Behinderer, alle, die Befreiung und Gewissenheit verhindernden Wesen, speziell diese, sowie alle fühlenden Wesen, deren Zahl dem Himmel gleich ist und die meine Mütter gewesen sind, mögen Freude besitzen, getrennt sein vom Leid und schnell die höchste, vollkommene und kostbare Erleuchtung erlangen. De che de sang ma ye ye para de dong a ye song ye wa la go ma she para de long a ye song ye wa la go de re ne song ni ma sang da zam ye para de long a ye ye wa la go sang ye jo dan zo ye jo nam la Chanjo parado dane jab sun che da ke che so je ve so nam je dro la ben jere san je dro para jo san je jo dan so je jo nam la Chanjo parado dane jab sun che da ke che so je ve so nam je Drola Benjere Sanjen Parasho. Deswegen werde ich, bis ich die Buddha-Schaft erlangt habe, mit Körper, Sprache und Geist heilsame Handlungen ausführen. Bis ich sterbe, werde ich mit Körper, Sprache und Geist heilsame Handlungen ausführen. Von heute bis zum gleichen Zeitpunkt am morgigen Tag werde ich mit Körper, Sprache und Geist heilsame Handlungen ausführen. Zum Buddha, zum Dharma und zur höchsten Versammlung des Sangha nehme ich bis zur Erleuchtung Zuflucht. Möge ich durch das Verdienst der Freigebigkeit und anderen Handlungen Buddhaschaft zum Wohle der Wesen erlangen. Ma nam ga da nyam be sem chen tam che dewa dan deve yut den bara gyuro che tong a dan tong a ye yu dan tre vara gyuro che dong a me be dewa dan me tra va gyuro che Nyeren chada nyendan tra tanyam la ne vara gyoro je ma nam ka tanyam be sem chen tam dewa dan deve gyu dan den para gyoro je tonga dan tonga gyu dan tre vara gyoro je tonga me be dewa Medrava Gyuro Je Nyeren Chada Nyendan Tra Tanyam La Nevara Gyuro Je Nyendan Tra Tanyam La Nevara
Mögen sie vom Leid und der Ursache des Leids getrennt sein. Mögen sie von dem Glück, in dem kein Leid existiert, nicht getrennt sein. Mögen sie den Gleichmut verteilen, der unvoreingenommen vom Anhaftung und Ablehnung. Sehr gut. Jetzt gehen wir zum Medicine Buddha Sadhana. Diese kleine Text. Andere. Ist schon fertig. Diese. Jetzt mit der Linie Gebet. Der Sonne Sanje Megela Ye Kan Ro Mo Ba Den Chen Kan Chen Ro Ve Ja Che Yu To Ba Ye Yom Dam Den Ba Den Shun Da San Jere Jere Nam Ben Zara Da Dan Drop Ya Zen Dran De Gon Jo Ya Pa Den Zu Je Suru Pu Me Mo Che So Na Ang Bo Tsong Me Nan Jaro Je Re Tro She Po Suru Kan Chu Ye Je Kon Jo Ba San Cham Ba Tsen Jin Da Gom Bo Ba Wa Don Le Dun Dro Je Kambo Jo Wan Dre Gon Jo Ye Tra Kon Jo Lun Dro Kon Jo Tre Le Sa Dun Dro Jo Ya Den Ben Ye Mon Je Tenzin rondo conjo ya zo karama choga osan juruwa me to jenye ma jen den sha Konjo Basanam Gabaldesha Denjam Doroje Trashe Dobjeja Ngake Ambo Joyer Saradro Doroje no meje tere tale renje nam ja chonye ran roda pe ma she nye nga wang kun de sa pe ma dun do ye she cho ro sha lo sa den yong le zhou jian zi ba ju so gun de yong den jia zi sha zai ju lam zhu wei jian nam la gu wei Deb so jin ye lo Wang ge yu me dam ze nam barada che na san we nyen ro da ru ji la me je la ju la nyor jo ne yu do je da yon de nyam bara jo ten ko nam dro o ko ta la jo za long te le la nga chu guru min
John Dro Ding Zin Du Ye Ge Le Dro Che Me Ja Lu Doro Je Gu Dro Jo Do Sum Gyu Dan Ye Zon De Wu Ne Chon Ze Me Be Ja Wo Jom Den De Chendere Kawa Me Ba Drom Ne Ya Ka Ja Je Gu Jo Ba Nye Du Yoro. Das ist, ich denke, ja. Die Krankheiten der drei Gifte beseitigt, Oberste der Weisheitslatini, Shimala Devi, Zuflucht aller Lebewesen, Schwelandes, Yuthok Nyingthig, Yeshe Sung, Alden Schön, Sanjay Rinchen und Ratnavajra, Döndrup Gyaltsen und Tranti Könchokya, Alden Soye, Sustu Memochi, Sölam Wangpo und der unvergleichliche große Yogi, Ritter Shiko und Dharma Surkar, Könchok Palsang und Champe Zenchen, Könpo Palva und Emame Döndrup, Kampo Chöbang, Triko Dharma Kirti, Könchok Nundrop, Könchok Lile Sampo, Döndrup Chögyar, Tempe Nima Ye, Tensi Dodru, Könchok Chögyatso, Karma Choga, Ösel Purme, Tugye Nima, Nüden Dorje, Könchok Palsang, Namka Palden, Düchon Dorje, Dashi Dokya, Nani Vanpo, Sochen Chönin Ramel, Dorje Tokme, der ehrenwerte Täter Limpa, Rinchen Namgyal, Schöni Landroll, Pema Shinchen, Navan Kunsang, Pema Dudu, Yeshe Shukru, Losa Tepyo, Lebru Kiense Wanpo, Yenten Yakso, in welchen alle Traditionen zusammenlaufen, Herzensguru und Guru der Bildungsratenslinie, ich bete mit Hingabe zu euch, bitte segne mich. Möge ich die Ermächtigung meines Bewusstseinsstroms zu Reife bringen und möge ich die Samayas gänzliche Einheit, äußere, innere und geheime Annäherung und Vervollkommnung vollendet werden. Und möge ich, nachdem der Segen des Guru schnell in mein Bewusstseinsstrom eingetreten ist, den ehrwürdigen Yuthok-Qualitäten gleich werden. Die obere Pforte gänzlich befreit und die untere Pforte durch nützliche Methoden gemeistert. Kanäle, Winde und Tropfen durch des Gottheiten-Mantra zum Dharmakaya gereicht. Durch meditative Konzentration von Störungen der Elemente und den Marantennissen befreit. Den drehigen Körper der Todlosigkeit verwirklichen. Der König, der Heiler, der Bhagavan, heilt die Ursache, die drei Gifte und die drei fehlerhaften, sowie deren Resultate, die Krankheiten. Möge ich, nachdem ich ihn in diesem Leben ohne Anstrengung verwirklicht habe, auch zu einer zufluchtigen Lebewesen werden, die so zahlreich wie der Raum weit ist. Lama Josan Jawa Jazo Kordan Chao On Benza Samanza. Die drei Juwelen, ozeangleiche Versammlung der siegreichen Samtgefolge.
Zangye Jodan Zoye Jonam La Chanjo Barad Dame Jabzunje Dake Zonje Droye Drola Benjen Sanjen Drobarasho. Zum Buddha, zum Dharma und zur höchsten Versammlung des Sangha nehme ich bis zum Erwachen Zuflucht. Möge ich durch das Verdienst der Annäherung und Verwirklichung der Bruderschaft zum Wohle der Wesen erlangen. Sanje Janjo Ye Song Sanje Jodan Zo La Changjo Barad Da Je Ranshen Do Nye Rab Jere Changjo Sem Ne Ye War Ye Changjo Jo Ge Sem Ne Ye Ne Sem Je Dam Je Da Gen Dron De Nyer Changjo Jo Jo Ye Gon Je Bara Ye Dro La Ben Je Zan Ye Dro Bara Sho. Ich nehme Zuflucht zu den drei Juwelen, lege alle unheilsamen Handlungen offen, erfreue mich an den heilsamen Handlungen der Lebewesen und richte meinen Geist auf das Buddha-Erwachen aus. Bis zum Erlangen des Erwachens nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Ich werde diesen Wunsch, die Bruderschaft zum Wohle aller Wesen zu erlangen, Taten folgen lassen und meinen, den Nutzen der anderen vollkommen zu erlangen, bringe ich das hervorragende Bodhisattva hervor. Nachdem ich das hervorgebracht habe, lade ich alle Wesen als meine Gäste ein, das höchste angenehme Verhalten des Erwachens praktizieren, möge ich die Bruderschaft zum Wohle der Wesen erlangen. Zemjen damje dewa dan deve gyudan den bara gyoroje donga dan donga je gyudan devara gyoroje donga me be dewa dan me drawa gyoroje nyeren cha dan nyen dan drave dan nyom la ne Gyoro jen za hong bang ho so yen na rang la den bara gyoro. Mögen alle Wesen die Ursache des Glücks besitzen, mögen sie vom Leid und der Ursache des Leids getrennt sein, mögen sie von dem Glück, in dem kein Leid existiert, nicht getrennt sein, mögen sie in dem Gleichmut verweilen, der unvoreingenommen und frei ist von Anhaftung und Abhängen. Dadurch verschmilzt das Feld der Versammlung mit ihm. Ranga Jewa Bemanda Ma Jeve Ozo Dave Jingro Je Deng
de zon zangye damje deve danye mahanguna kundo kala marve dan chap seje ge parabdam barwa sangye membe jawo dan yere majemba shaje chanye nyanya eru randombo je duzon gunden dem Yona duze gangpe pumba kurguman shunu kajen jen nam Udra nabo sewa nyurwa kula dargawo nasa chinge kera Shabche ge ge gawa dhruva jukben dundu lamo karmo rinpoche Piwan gyurwa yeso sarmo chako ke kanglen gyurwa Gyabda marwa mekange lingwa gyurwa Yondu jangmo ngungara ge melon domba tamje jang yenja drowa kuzon tole osre dro Rangshin je nene sangye tang changcho senpa penson gyongwe tsotan jo ke che ke chen zhang ben zara sa man zan za hong pang ho yin so me ba Auf der Krone meines Kopfes befindet sich ein vierblättriger Lotus, in dessen Mitte befindet sich eine Mondschale. Darauf sitzt die Verkörperung aller Buddhas der drei Zeiten, Mahaguna. Er ist von weißer Körperfarbe, mit rötlichem Schimmer, strahlt glänzend hell. Nicht verschieden von Buddha, König der Heiler. Er hat ein Gesicht und zwei Arme. In der rechten Hand hält er einen Agura-Zweig mit drei Früchten und stützt ihn auf seine Hüfte. In der linken Hand hält er eine mit Nektar gefüllte Vase, die mit einem Ornament aus frischem Safran versehen ist. Er hat schwarze Hose herabfällt und trägt Kleidung aus weißer Seide sowie einen dunkelroten Gürtel. Barfuß sitzt er entspannt und freudig im alten Lotussitz. Vor ihm befindet sich die weiße Göttin, die ein kostbares Saiteninstrument erklingen lässt. Zu seiner Rechten befindet sich die gelbe Göttin, die eine Flöte aus drei Seitenknochen spielt. Hinter ihm befindet sich die rote Göttin, die eine Flöte aus Menschenknochen spielt. Zu seiner Linken befindet sich die grüne Göttin, die einen silberweißen Spiegel zeigt. Sie alle sind geschmückt mit klimpernden Ohrringen. Von den Stellen von Körper, Rede und Geist strahlt Licht aus und bringt auch als Buddha, Bodhisattva und die Gruppenfortschritte der Medizin herbei. Alle verschmelzen untrennbar. Ngon jun jo dan ye ye nam drumba kun den sam bo la me jo din ye ka ye nam da ja je yong gan de che na sam be Tatsächlich hervorgebrachte und geistig erschaffene, unübertroffene und leichte Gaben des Samantabhadra arrangiere ich in der Weite des reinen Himmelsraums. Ich bringe ein Meer von äußeren und inneren Verborgenen dar. De zang ja gung sang wa jing de be la ma men be ja wo yu to para nye gong ru be den ne
Sawande Gozon Toge Jen La Ba Dan Cho Dan De Mo Wo Zhou Za De So La Ma San Ye Ren Bo Je La So Wan De Zo Cho Je Zan Ye Ren Bo Je La So Wan De So Da La So Wa Re Be Xiong Lo Tam Je La Lo Zhuo Ye Den Zhuo Wa Sem Jen Tam Je La Pen To Nyin Da Dara Chong Bara Gyoro Je Ma Ze Ngo Je Zu Gyoro Je Jara Ze Men Du Gyoro Je Tang Ze Pen Bara Gyoro Je Cho Do Mo Ge Ngo Zhu Za Du So. Das Fundament mit dem duftenden Wasser besprengt und Blumen und darüber ausgestreut. Es ist geschmückt mit dem Berg Meru, den 4 Kontinenten, Sonne und Mond. Mögen sich alle Wesen durch die Visualisierung und Opferung des Buddha-Landes an diesem reinen Land erfreuen. Ich bete aus der Tiefe meines Herzens zu dir, Guru Yuthok, König der Heiler. Du hast das Verborgene alles siegreich unserer Zeiten in dir vereint. Bitte gewähre mir den Segen von Körper, Seele und Geist, sowie die gewöhnlichen und höchsten Verwirklichungen. Ich bete zum Guru, dem kostbaren Buddha. Ich bete zum Dharma-Herrn, dem kostbaren Buddha. Mögen meine Verständnis alle Schriften der Medizin anwachsen und möge ich alle Lebewesen gleich Sonne und Mond von Nutzen sein. Mögen all meine Worte mit Hellsicht gesegnet sein. Mögen sich alle Mischungen in Heilmittel verwandeln. Und mögen alle Gaben von Medizin und Nutzen sein. Bitte gewährt mir ausnahmslos die gewöhnlichen und die höchstmöglichen Wirklichungen. Jibu ne jele wudro lamo jela bobe tokdan rawa me bako rangen dobe wudro derwa sam larya toga ne wazre chocho chode tenyo no chu tamche tangme chu dang sangye changsem tamche tukche ko wazare namba nge zodo changchen pumba tim tinye chime yeje duze gyurwa lu range jiwo ne luye chena dile zonwe kozumo ne don dikchebe chang lu shekong ya daba dan gyuro lara rimje lu tamche duze nga chenge ka wangshi top 贵些少王，我的家湾有喽。Von den 4 Stellen der über dem Scheitel vorgestellten Gestalt strahlt Licht aus und lebt auf die 4 Göttinnen. Dadurch werden diese augenblicklich an ihre Versprechen erinnert. Alle Verwirklichungen. Jeder Strahl vom Herzen und die reine Essenz der gesamten Existenz von belebten und nicht belebten, sowie das Mitgefühl aller Buddhas und Bodhisattvas in Form von 5-fachem Licht in die Vase ein. Dies alles wird zu Nektar der Weisheit, der Todlosigkeit, fließt über, fließt in großen Mengen von eigenen Scheitelpunkten innen und außen am Körper herab und bereinigt sämtliche schädlichen Einflüsse, Negativitäten und Verkleidungen.
Der Körper wird rein wie ein vollkommen klarer Kristall und wird dann allmählich vollständig mit Nektar aufgefüllt. Die 4 Ermächtigungen werden erlangt und die Samen der 4 Körper werden manifest. Om Mahanguna Siddhe Ho 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 Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho. Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho. 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 Amanguna Siddheho, Amanguna Siddheho.
Om Guna Siddhi 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 Om Guna Om Guna Siddhi Om Guna Siddhi Om Guna Siddhi Om Guna Siddhi Om Guru Jana Sarva Guna Sarva Sindhu Zadevandagene Hare Nisa Zeda Ren Ren Samayan Zahomba Amho Omo Ahoy My Guru Jana Sarva Sindhu Zahum Devandagene Hare Nisa Zeda Ren Ren Samaya Zahom Bamo
Oma aho mahanguru guna sarva sedeho za devandra gene hare nisa zeda ring ring samaya za hum bang oma aho mahanguru guna sarva sedeho za devandra gene hare ne za da ring ring samaya za hong ba hom ahom mangur guna sarva sede hong za devandra gene hare ne za da ring ring samaya za hong ba hom ahom mangur guna sarva sede za devandra gene hare ne za da ring ring samaya za hum ba ma aho ma guru guna sarva sede ho za devandra gene hare ne za da ring ring za maya za hum ba ma aho ma guru sarva sende hong za devandra gene hare ne sa da ring ring samaya za hong ba hong ma hong ma guru guna sarva sende hong za devandra gene hare ne sa da ring ring samaya za hong ba hong hong ma guru guna sarva sede hong za devandra gene hare ne sa da ring ring samaya za hong ba chan jo sen jo ren bo che ma je ba na che gyoro che che wa nya ba me ba ya con ne con de pe vara sho kostbare Streben nach Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen. Morgen ist entstehen, wo es noch nicht entstanden ist. Morgen ist nicht abnehmen, wo es schon entstanden ist. Morgen ist immer weiter anwachsen. Okay, so hier machen wir Mittagpause. Später ich erkläre die Mantra-Betonung, die lange Mantra, ein Kurzmantra. Die Kurzmantra ist die Hauptpraxis. Die lange Mantra dazu macht manchmal 7-mal, 21-mal. Das alles Umgebung, Gefolge zusammen. Aber der erste Mantra ist der Yuthok als Medicine Lama. Jetzt machen wir Pause. So now we have the break, lunch break. So the mantra sadhana we shared in the chat, but it's in German. So the mantra you can read, and after we'll explain the mantra afternoon. So now at 2 o'clock Swiss time, we'll start again. Zwei geht weiter. Danke, Lama. Guten alle zusammen. Ja, gute, du auch. Etwas Gute. Muchas gracias, Rinpoche.
Recording stopped.